version of Idi Amin dada. Kabisa. Usiamini hao madada. Wewe, usikie message nakwambia hapo. Wewe repeat Usiamini madada. Bad guy Cecil, Idi Amin dada, same WhatsApp group. Don't amini hao madada. Sawa? Madada mko wapi? Hiyo ngoma alikwambia nini? You should know your place. Anaambia huyu baby girl, uliacha mtoko kimandazi mandazi. Mimi nimepita naye. Anakuja na chai. Morio alimweka vyema. And that is what we're talking about tonight. Understanding your purpose. Usilalishe mtu wangu. Tunafunga mwaka. Nataka kusikia watu wanasema nini pale kwa mtandao, si ndio? Let me just go through a few comments here. Because we are talking about the year coming to an end. Talking about SMOLLET akatuuliza hapa, ni nini ile umefanya mtu wangu? Umesema ulishikilia ni nini? Ama namna gani? All about understanding yourself, all about getting your things right, getting your house in order. Crossing the T's, dotting the I's is what you're talking about tonight. How about that? Getting yours in order. Paka vitu mtu wangu. Paka nyumba. Nyumba naona socks kwa jikoni. Umesema kuna mtu ameseti bed sita fiti. Bed sita inakaa John 3 bedroom. It's a small vicinity, small area, but anapiga corner time I'm going to the kitchen. When you location. It's all about but then if it comes to situation kama hiyo, it's all in the mind. Ujamaa ametengeneza his perfect little heaven. Hawezi mwambia kitu yote. Unajua hiyo ndio ule msemo nyetemi alikuwa anakuambia hii haunataka ikae hivi na muangalia acha jamaa. Sikiza huyo jamaa. Acha jamaa. He had a vision. Alikuwa na vision. Na me put to live. Hatari sana. Vile napa. Kabisa. Unajua hapo ndio unaona mtu alikuwa na ile vision ya kubai 75 inch. Bro. Na ameiweka ndani ya bed sita. Na anaambia nini? Ampiga ukuta ambao ukuta ndio ukuta mzima. My friend, anaona mashida zake hadi hapo. Wewe unasema undefeated. This guy is undefeated. And that is, let me tell you, watu kama hao ndio waogope kwa maisha. True. These guys have a clear line on what they're set out to do. True. You know, they have their goals. We are talking about having, it is very important to set, you know, having a goal in life, ndio? But then again, your goal can be something maybe far-fetched, lakini uanze na zile ndogo ndogo, step by step. Make the steps. Uta basa kwa 75 kwa bed sita, next time atakuwa nini akiingia kwa kitu kubwa. Yanajipanga. Ogopa. Yanajipanga. Unajua I came to realize Mondays unaweza usikia na hama, timi na hama. Ukimwona akona laptop hapa hivi akona TV, uko like unaenda kudoza, hiyo ndajua mbele. Uko unaenda wapi bro? Uko all electronics nini. Alafu uko niko na hao. Right. Bro unadoza wapi? Hiyo kusumbue. Hadi unashanga Mondays. Mambo ni live, mambo cha muhimu ni hicho muhimu ni sahihi ya kuishi. Maneno. Bro, and that's what we're talking about. And let me just go through a few comments coming through. Hapo hivi niko na Mr. Odumbe coming through pale kutoka Kawangware, anasema naje show iko late. Na yeye amesema yeye hii mwaka ametick the right boxes as far as getting his goals is concerned. Big shout out to you Mr. Odumbe. I'm pretty sure it is working out for you. Big shout out to you as well. Remember to plug in your friend. Wewe pia come through tumbie kumendaje. Hapo hivi niko na Nisi anasema naje show iko ital. Big shout out to the elite committee. And anasema naje yeye goals zake si zote zime through, but she is certified so far this year and accomplished a few things. Positive vibes. Ama naje mtu wangu. Kabisa. Pande yako kuna watu wawili watatu hivi. Nakwambia pande yangu unapatana na Mbogi. Wanadayaje? Anasema nini? Reggae Fest, sini ile Mbogi ya roasters wale wasewa bike. A big shout out to this show. Kila saa tu na kujanga tu nikichilli watch. So a big shout out to you guys for always watching. Wamepena our names hapo akina Rico, akina John Tenyi, what a big shout out to you guys and thank you for joining us. Tuko na Agnes amesema if it's not Lichi committee, what else am I doing on a Saturday? A big shout out to you. We have Frontal Freeze amesema things are about to freeze. But again they got good this year. I can't complain. Big shout out to you. You have just Joseph Pinto ametuchapia zile za show iko fiti. Ametumia fire emojis na amesema you guys, I'm always tuned in from the start till the end of the show. Big shout out to DJ SMOLLET hizo ngoma za bamba. Kabisa. Let me tell you something. Hizo nikisikia messages kama hizo. Ni kitu moja, it's uplifting, it's positive because let me tell you umesema pale, you know, lakini big before muendelee, hata mimi niko na Mbogi safi ya Mororoi. Wanasema Mororoi, big up to Mororoi. Wrong red. Kabisa. Kamba wanakuweka on. Wanasemaje mtu? Niko na Mbogi safi ya Mororoi wana watch Reggae Fest ndani ya Mororoi. Unajua kuna tukambogi kametulia tukana watch Reggae Fest. Kabisa. Big shout to all of you. Napenda hiyo figinyo wote. Big shout to Mororoi gang. Of course coming through with the vibes as well. Talking about positive vibes, you know, getting the massive feedback that we're getting. Unajua tunaongelea story ya purpose. It is not easy because kama Frontal Freeze amesemaje hapo alikuwa kidogo kwa stuck lakini
Vitu zile come through. You know, and the beauty of finding your purpose sometimes, it gets you out of that comfort zone. See, agree, see what na mtu atakanga kusikia. Nimepata ka job niko sawa. Sawa? Alafu anaingia job anaanza shida zingine. Mtu wangu. You know, being comfortable sometimes, it's a sign of toka hapo. Utalezi, utaza kulalisha. So sometimes getting out of a comfort zone ends up, you know, getting you out there to reach your goals. True to that. Let me just bring this out. This year I've learned something. Right. Sometimes you have people in your life. Next, we used to share having people in your life, and you get to a point where you need to cut them off. So at the end of the day, when we're creating this purpose and when we are growing, we get to reach a point to go like, has any of you experienced such a thing this year? This year kila mtu uko naye anakupeleka mbele. One thing for sure, me personally, I can say, nilianza hii mwaka January. I had guys who are like, I had close people who I could reach out to. I consider them, you know, what I look my small, you know, circle tight. Unajua kitu kama hiyo. But then again, vile hii mwaka imesha saa hivi ninaanza kushow. Bro, chukua makasi. Kuna venye by the way zingine za wanga subconscious hata kuna kufanya because uko zile za, you know, yes, I have to acknowledge the fact that I'm stepping out of on a different scene, ndio. Maybe 1 2 and 3 guys already kuna kuelewa, ndio. Utafanya nini? Always simama nyuma, and it's okay to come out of that cocoon. Unajua, I like the word, it's a very dangerous animal, the snake. But then again, inafika sometimes ina shed its skin, that kind of behavior. Ikifika sometime unajua ni kama if something is not working out for you, unafanya nini? Achana nayo tu kidogo. And sometimes inakuwa ni wewe pia wewe ndio uko toxic. Wewe ndio unaachwa. People are cutting you off. Unashanga nini wewe? Watu wanaenda happy mtu wangu. Ni January, sasa ni November unawapigia bro ndakuvutia. Smollet. Niko show. Billy boy. Check bro next year. KHENDI uko wapi? Manze leo saa tu niko na shughuli yangu. Mtu wangu nilikosea nani? Kaa chini. Jiangalie vizuri. Align your purpose, align yourself. Maybe wewe utapata mtaratara yako. People maybe it's going well for watu wengine hapo hapa watoga. Hapo aniaje watu wangu. Unajua me, one thing I know is that birds of the same feather flock together. Yes, so ukiangalia when you're making these steps and when you're growing, there are some people who are not, you don't have the same feathers anymore. So inabidi it's either to force ama we go on now. That's always a very hard thing. If you had very close people who you wanted to keep them close in your life, but nafika point hamuwezi. So guys, to anyone who's feeling like this year ama anangangana tu kushikilia uko tu hello. Nataka kuongea na Mariko, my friend. Alienda bro. Alizidi. So hiyo situation inafaa kwa unakumbuka enzi yetu kulikuwa na class 1, nursery, class 1 2 3 4. Unajua ukienda class 1 na bio bag mpya. Unatupilia ile. Ndio sasa. Inabeba more books. Inabeba sasa inabeba more books. So ni hiyo situation. January imekuwa na best, unaona? Ukasema nyie mwezi mwa. Unaona? Aya. Ukifika hiyo month nyingine kuna best wamekushikilia mpaka kitu 2 months hivi. Hiyo sasa ni bag mpya kuna. Hiyo ni bag mpya kuna item mpya, unaona? Alafu 2 months hivi bado unapata wale wengine wenye wakufaidi, wengine wanakufaidi. Unachukua wale unaachilia. In fact mimi mpaka naenda baadaye hii nasema tu hewani. Mimi mpaka delete contacts wengine. Una delete. Tu tusaidiane. Unaanza contacts, mimi nakuwa mzito mtu wangu. Atusaidiane mazee. Nikikupigia mazee niko chini. Smollet kusumbua. Ni sawa. Unafungua yeye anasema na Smollet kwa WhatsApp. Na Smollet. Na just in the story we talked about some time back about having true friends. Sawa? Nasema tu kwa omba. Sasa unaomba kukupatia sawa ndo mbaya. Hapana. Tunasema ile mnasaidiana. Unalipata. It doesn't have to be financially. Mentally, do they come through for, you know, for advice? Wanakuambia ni aje mtu wangu, achana baby girl, achana huyo baby boy. Wale wakuambia ni aje anakutumia ama mnatumiana ama msaidiani. People who are really meaningful to your life. Unajua that topic of true friendships, due to a whole show we get to understand one another because I actually really feel people sometimes unaweza kuwa unasema venye mtu ni toxic, kumbe wewe ndo toxic times 2. Unaona? Alafu sometimes we don't realize how bad the situation is until unajua kuna ile bila unaweza kuja nichape bro z.
You beshte misioni. Let's say I'm blinded. So unaona kitu yenye so is it like history ubeshte inakuanga na story mingi sana ndani yake? Because if I start me maybe I have this circle unaona umsiasa kujengi. Kwanza cheki tu na kwanza ma youth man. Youth man team unamchapia zile za ana mabeshte zako. Hawakujengi maybe stories of drugs and everything. Haonangi kuna make sense. Hata the boys wanasemanga ati huyu demu yako mtu wangu. Anafanya mpaka kwa China mbogi. Kuma amekuta ni good sense, don't you? Because you're out here not getting job, you're not here, you're misusing drugs or kama hizo, unajua. So I understand where you're coming from. I really think that story beshte na story and you na you itahitaji a whole show for us to get to explain. But all in all, we have to understand when it comes to cutting those ties, ama having those friends, ama talking of good friendships and bad friendships, it's up to you could decide from your heart. They're important. Na feel aje story naendaje, tuta improve aje kenye nimejaribu imeshindikana, just move on. I came to learn recently someone from social media, this person was saying some things I wish I knew when I was in my 20s. Maisha uendelea bro. Basically alisema tu maisha uendelea. So acha keti hapo na uko na story mingi ule beshte yangu tutoka naye class 2 sijui maisha itaendelea. Wewe umeketi hapo na worry instead of thinking of how I'm going to develop myself. Don't sit down and worry. By next year if it's cutting some ties, just do it and fly away. And those are facts by there, because sometimes change is very difficult to accept. Very ngori. Nazanga from huko undani Denye ati wapi huko denye inaanza huko ndani. Change starts from within. So when you start to question yourself about this kind of friends or this kind of relationships, by there you should see that as a good sign, because ultimately you're starting to recognize what is good for you and what is not good for you, that is why we are insisting, bro, if ni mistakes, make mistakes. All right, that is how you learn, that is how you live and learn. You're not here to forget about your mistakes. Make you the better person or better individual at the end of the day, because you learn through whatever you did or whatever happened to you. Kama ulisidelainiwa ukafanywa mbaya, unajua you learn from that. You learn to pick better friends. Unajua vile kindika nimekwambia hapo hivyo, birds of the same feather flock together. So either they were flapping too quick ukaangushwa, ama you the one flapping too quick ukaangusha. Sawa? So ukasonga na ile mbogi safi. True to that. And that is what we're talking about, having an understanding that as much as the mwaka inaisha, your purpose, umeifika kweli ama kama hujafika, what are the steps that you're planning on working on come starting in the beginning of next year. Ama inaje watu wangu? Vile inafaa. Amen. Lakini sasa umekuwa struggle. What do I do to make everything work? Unajua nini? The quote of today is supposed to remind you of something. Let me read it, then I'm gonna say what I need to say. Na inasema hivi: if you can't figure out your purpose, figure out your passion. For your passion will lead you right to your purpose. And I take it back from the top. If you can't figure out your purpose, figure out your passion. For your passion will lead you right into your purpose. I resonate with that quote vibaya sana. Mbaya sana. Vibaya sana. Unajua kuna mtu maybe ameketi. Kwanza sasa hii wase wanafanya exams, kuna wa student na do exams kwa nyamaliza class 8 nini. Umetulia tu kwa like mimi hata sijui natoka nje kudu. Mimi unafanya tu exams sijui nini. Angalia passion yako, unaona? DJ. Yes, Joy point you out. He's our DJ now. He's doing it so well. And akona ini passion. Ana atafuta mwalimu wa math. Ule mwalimu wa math ako wapi? Unaniambia nini? Unaniambia sitakuwa kwa TV. The man anapiga bonge la shows left, right and center. Passion yake. Kiburi sana. But let me tell you something. Passion yake inafanya nini? Ndio inampea purpose. Kabisa. So guys, mali huko tu una feel ni ngori. Mimi na keti tu hata sijui rada sijui nini. Get something that you're passionate about. Kenye uko nayo. Then when you have this passion, perfect it. And then baadaye utafikiria iki tunaenda fanyaje, inipe income, it becomes my purpose for living, and everything is gonna be so well and okay. It's resonate with so many people out there, because especially the fact that the exams currently happening. In life people are always people will always be guided by their maybe parents or guardians. Nataka kuwa daktari wewe, hata society omolo kuwa lawyer kitana ndugu zako na madada zako wote sawa. Be a neurosurgeon, be an engineer. But then again, what we forget is sometimes huyu engineer unataka kuwa anaweza kuwa nikadenge na mpira, very good footballer, anaweza kuwa very good artist. So as much as yes you have those
you know, umesomea utakuwa useme mbele ya TV hapa kama the president himself kufanya journalism and communication. It's fine. But then again also, if you have that particular skill, that talent, usiache nyuma mtu wangu, because we've seen how arts and you know, arts can make arts and talents and skills can really pave way for people out there, be it in sports, be it in music, be it in art and craft. Wewe ni mchoraji, sawa? Atuseme chora saba, chora vitu za maana wewe uuze pale nje mtu. Sawa? We're talking about pure art. So these things, if you embrace such kind of mentality ya kutoka wa, it's not always about the books. Ndio hii topic ni controversial sana. But it's not always about going to school, getting that book right. Ni sawa, atuseme to square book warmer. We're not against all that. But also understanding, when you say if one thing is not working, pale kwa passion yako bana. Ama ni aje? Unajua the same way. Kuna mtu wako tu like mimi na udoki si tukuishi. Unaona? So if that's your passion, make sure you are connected to kupea purpose. Mingine yako tu like mimi na biashara walai. Wewe ndio umekuwa the business person in school. Hiyo ndio passion yako. Toka hapa nje. Piga biashara kisho kutoa tutambua kama the big business person you are. So that's the quotes for today. If you have not figured out your purpose, una feel hii mwaka nimekuwa nangangana hii na hii, when you are hit this month ati DJ haiwezi, acha nikuwe MC, hiyo ni ngori, acha niende kwa TV, acha sijui nifungue. Just relax and find one thing that you're so passionate about, build that skill to the level it deserves, and at the end of it all tunakulipa ama ni aje? Bali kwa the whole book tunasikianga Rome was not built on a single day. It's going to take a day. Jamani tuko ukuta kwa hii mawe ngivi ema. Tuende sawa. Watu wamechoka leo ni sawa. Pumzikeni. Maji imeisha itakuaje? To relax. Sawa. Ina come through. It's a process. Vile nafaa. Ajai kwa ume come through kwa hii dunia, umeletwa na Maulana alafu vitu zikakuwa straight. Kama namna gani? Na mimi napenda kutumia hii example ya msanii mmoja wetu anaitwa Frasha. Frasha pale 254 artist. Huyu jamaa watu wengi sana wanajua ni daktari. Hata watu I'm pretty sure not many people know that you know professionally he's a doctor, but then occupational hazard allowed him to also be an artist. So you know this is someone who also understood his craft, and that is what we're urging you out there. Necessarily say usikua ati ulianza vile KHENDI isema January 2nd ulikosha give up. Hii imeenda. Lakini sasa tuko November ndio unashanga tumefikaaje? Umesurvive aje? It's not easy. Never easy. So I hope that motivation imefika huko. Na hiyo story tushikanisha pale na msanii wetu wa tano. Wait, fanya kitu. Jupana nimesikia DJ pia shawa pia mwa Kenya. Mimi nakwambia huyu jamaa. Kuna mgeni anaendelea na jamaa hata pia na mwa Kenya. My friend. Kama uyoni unangoja kuibia aje tena. Of course, definitely you know we are celebrating a female artist today. But then again, you know, our artist is the one who embraces, has shown that you know she can really you know metamorphosize in this world of music. So she started off you know very silently working with the likes of Vibes Cartel, working with the biggest and the baddest production groups. I'm talking about Romich Entertainment, straight out of Jamaica. But then again her career blew up all of a sudden. Right now she's embracing the music you know the worldwide music scene, both internationally kwanzia from the US, straight from her hometown Jamaica and our artist today is none other than the baddest Ashensia. Wake up. You thank Saja for the you have to give thanks to the Most High. It's never easy. Lafu unasema I'm the best. So wewe watu wa ku give up the two. Ukana give up. Wewe sema I'm the best. Na nikwambia ngani kiamka kila siku asubuhi na jigotea na dhana nyingine pia. Small ndio nikwambia ngani. Wewe tuende. Ukiamka asubuhi fanya nini? Unajigota. Wewe. Jipe tano. Unajitambua, you understand what you need to do to get things right. Unanipata? You understand where you fell down. That's just a stumble. Get up. Dust your feet, pick yourself up. Now when they kabisa bana ngani. All right, of course, ladies and gentlemen, if you're feeling the vibe, tayari tumefika pale katikati bali tunakwambia ngani aje. Wakati wa ulala salama. Lakini hiyo kila kitu nini? Ndio tunasema ngala salama na sisi ndio tunaamka vizuri. Sasa sijaelewa. We are actually. Lala salama kwa Tunalaje salama. From there tunakuachia. They're always with us from 10 p.m. till 8. Unajua? So if you usukani, we control the things, we control the vibes, but then again tukiendelea to start we release. We give them. You know, tunawaachia sasa kuna tunataka kuendelea kulala kwa sababu vile KHENDI nimekwambia this is the weather for weather for 3. Yes. Man, but what you do tonight is giving you good music,
good vibes. I mean, it's good vibes, definitely. You're getting good times. One more time. Positive vibes. Hapa hivi kata si the little committee in the building. Alright, tunaona mimi na hodha wako wa sherehe Mr. Bill Clinton ODHIAMBO. Naam, KHENDI Simply K Sans TV And the one that's talking nani? It's DJ SMOLLET. It's DJ SMOLLET Mr. Beats kama kawaida. Yes. Pale kwa lugha shati kuna Grace lakini ile masaa kwa nini? Sasa nikwambia life inapeleka watu pressure sana. Life inapeleka watu pressure sana. So lay your shoulders back, take your time with it. Understand my fluctuations. When you're up in the south, celebrate your wins. When you're down, appreciate the lessons that you're getting when you're down. Ama namna gani mtu? Vile nafanya unajua mimi nimenotice na ka director pia ako mbaya sana. Go to like mimi. Sitoki huko leo. Rakata. Sijui tumwachie DJ amfanyie hiyo kitu anite mimi. So masa rakata kudio story. Inabidi tumwache cause wewe. Akisikia video ndio. But I've had a good time. What about you? Misho imekuwa fiti, imekuwa lit. Kama hivi ndio tunaanza hii mwezi. Tunaimaliza in style. By the time tumalize kila mtu atakuwa anataka kuja tu hapa. Ndio sasa na si hata hii mwezi peke yake. Hii mwaka lazima tumalize na full kisunzi. Vile nafaa. Problems. We're going to bombard. We're going to bomb last all of you vile nafaa. Yes, left, right and center, because let me tell you something. Yes, you've had you might be having your lowest moments in life, but siku kama za leo, each and every Saturday from 10 p.m. till 8, my brother, my sister, my brethren, we got you. We got you with some good music, some good vibes, and positivity all the way. Alright, let me just go through some of the comments before to funge hapa hivi, because there's a massive guys showing us love pale. Hapa hivi niko na Derek from Kasarani representing 17B massive. Big shout out to you Mr. Derek. Anasema niaje show imekuwa ital, yes. Alafu akatutana ka quote pale akasema you can rely on external factors and friends to motivate you, but you're solely responsible for motivating yourself. Big vibes, positive vibes. Appreciate you Derek. That is some positive, vibration, positive connotations to achia pale. And let me tell you, of course, wale wanasoma hiyo comments wote, you should learn from what Mr. Derek is saying, yeah. Hapa hivi tena niko na hapa hivi niko na Kelsey anasema niaje purpose demands flexibility. Okay, purpose demands flexibility because it can actually shift and change throughout life. Yes, that's what we're talking about. Change can be uncomfortable, but then again, it comes when you really need it. Mohammed tumia some love emojis. Brian amesema if you have purpose, you don't realize how powerful you are. So that's a motivation to all of you. You have to realize the power you got when you have your own purpose. Tukona Hatsona amesema hisho iko fiti. I'm really enjoying it all the way from Karen. Tukona Sadiki. Sikadi amesema this show has been lit. Shout out to all of you. Musa amesema mimi ilikuwa karibu ni hate lakini nimefika na imekuwa poa. Kabisa hapa hivi niko na Lucy kutoka Eldoret amesema DJ umemaliza venye inafaa. There's one kuna fan hapo. Pewa yako. Hiyo design sawa kutoka October Fest. Sawa. But then again, of course, ladies and gentlemen, we're coming to the end of the program. We are saying a massive appreciation to everyone who made time tonight to party with us. Of course, pale hashtag yetu ya Riba Jiadoba, we hope we get what you're talking about. Mwaka inaisha coming in thick and fast. But then again, understand what you need to do is figure at January tukianza next year kwa zile za mtu wangu hata mwezi jaisha na usha give up. Unataka kufikiria passion yako hiyo drive the whole of next year because you'll be building it to give you the purpose. And next year we're going to be having a different story. I hope tutakuwa watu wanasema venye purpose imewa drive. Wame achieve a lot. Kabisa. So let me hope you guys have gotten motivated from everything that we've been doing here. This show has been the Reggae Fest. Courtesy of the Litty Committee. Alright, me that note to talk to more that don't lose focus. Everything that you're doing, ijalishi ni wera gani, ijalishi yuko up, what situation you are, always keep your head up high. Bele kwa sawa, ama naje watu wangu. Of course you've been with me and hold on kwa sherehe Mr. Bill Clinton of the ODHIAMBO entertainment captain. Na KHENDI Simply K Sans to be Rasta girl. The ones and twos. Kabisa DJ SMOLLET. Alright, kwa ishara. Kwa ishara tulianza na Gideon Said tumaliza show na Grace. I hope nyi wote mmejibamba na sisi. Sijui tuachie DJ, entertain our director. Lazima so always remember to catch up with our content pale kwa social media. Follow us pale na YouTube, Science TV Kenya. Comment, like, share, everything. 0419803884 is our SMS and WhatsApp number.